Assalamu alaikum. This is Tulika Molika Das welcoming you all to news at 5 p.m. on BTV and BTV World. The 76th birthday of Prime Minister and Awami League President Sheikh Hasina is being celebrated across the country today. Sheikh Hasina, the eldest daughter of father of the nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and Bangomata Sheikh Fazilatun Nisa Mujib, was born at Tungipara in Gopalganj on September 28 in 1947. Prime Minister Sheikh Hasina is now staying in the United States after attending the session of 77th UN General Assembly. Like the previous years, Awami League and its affiliated and like-minded bodies are celebrating the day through various programs highlighting the life and achievements of Sheikh Hasina, who is driving the nation towards prosperity following the footsteps of her father. On the occasion, discussions, milad and dua mahfils and special prayers are organized in the capital and across the country. Meanwhile, President Muhammad Abdul Hamid extended heartiest greetings and warm congratulations to Bangladesh Awami League President and Prime Minister Sheikh Hasina on the eve of her birthday. In a message, the President said Sheikh Hasina has established herself as one of the best statesmen not only in the country but also across the globe with her political wisdom, prudence, dynamic leadership and human values. Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood said Sheikh Hasina has now turned into a world leader from a student leader. He said this at a program at Agargaon in the capital today. The function was organized to launch a documentary made by the Department of Films and Publications titled Sheikh Hasina Ganotantro o Unnoyone Rupokar and the timeline story on Prime Minister's live broadcast on Bangladesh television titled Sheikh Hasina Protidin. The minister said Sheikh Hasina is the real face of Bengali woman. একদিনে হঠাৎ মা বাবা ভাই ভাবি আত্মীয় পরিজন সবাইকে হারিয়ে তিনি যে আবার বাংলাদেশের সমস্ত মানুষকে আপন করে নিয়ে যেভাবে এদেশের মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের কাফেলাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন এবং বারবার মৃত্যু উপত্যকা থেকে ফিরে এসে আরও দীপ্ত পদভারে তিনি বাংলাদেশের মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের কাফেলাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, এটি একজন শেখ হাসিনার পক্ষেই সম্ভব। বাংলাদেশের ললাটে যত অর্জন, সেই অর্জনগুলো জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই এসেছে। আজকে জননেত্রী শেখ হাসিনা ছাত্র নেতা থেকে বিশ্ব নেতায় রূপান্তরিত হয়েছে। জননেত্রী শেখ হাসিনাই বাংলাদেশে গণতন্ত্রের প্রতীক, জননেত্রী শেখ হাসিনাই বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতীক, জননেত্রী শেখ হাসিনাই বাংলাদেশে উন্নয়ন অগ্রগতির প্রতীক, জননেত্রী শেখ হাসিনাই আজকে বাঙালি সংস্কৃতির প্রতীক। জননেত্রী শেখ হাসিনা হচ্ছেন একজন বাঙালি নারীর সত্যিকারের প্রতিচ্ছবি। Information and Broadcasting Secretary Muhammad Maqbul Hussain spoke as special guest. Director General of Bangladesh Television Sohrab Hussain presided over the program. যে কর্মজীবন নিয়ে মানুষ জানতে পারবে দেশে এবং বিদেশি মানুষগুলো, এটি তথ্য মন্ত্রণালয়ের একটি বড় দায়িত্ব ছিল। তো সেই দায়িত্বটি আমরা পালন করতে যাচ্ছি। ইতিহাসের প্রত্যেকটি বিষয় যেন সেটি চলে আসে, সো দ্যাট আমাদের প্রজন্মরা এই থাকে শেখ হাসিনাকে জানতে পারবে, বাংলাদেশকে জানতে পারবে।
Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood has said the access to information will consolidate the foundation of the government's initiative to establish a multi-dimensional democratic society. He said this at a discussion marking International Day for Universal Access to Information at the Film Archive Auditorium in the capital's Agargaon today. The Information and Broadcasting Minister said the government has ensured access to information, so all have to play a responsible role on the free flow of information. গণমাধ্যমের বিকাশের মধ্য দিয়ে জনগণ যে তথ্য পাওয়া, সংবাদ পাওয়া, জনগণের অংশগ্রহণ এগুলো বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু একই সাথে আমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের একটি সম্মিলিত দায়িত্বশীলতা আছে। কারণ আমার অধিকার যেমন আছে, একই সাথে আমার একটা দায়িত্বশীলতা থাকতে হয়। আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় আমরা আমার অধিকার নিয়ে সচেতন, কিন্তু আমার দায়িত্বশীলতা নিয়ে আমি সচেতন নই। বিবিসির মতো প্রতিষ্ঠান, যেটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সেই প্রতিষ্ঠান একজন এমপির বিরুদ্ধে একটি ভুল সংবাদ পরিবেশন করেছিল। সেই কারণে পুরো বিবিসির প্রধান নির্বাহী থেকে শুরু করে সবাইকে পদত্যাগ করতে হয়েছে। নিউজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীর 167 বছরের পুরনো পত্রিকা। সেই পত্রিকায় একটি অসত্য সংবাদ পরিবেশিত হয়েছিল এবং সেই পত্রিকার বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিবর্গ মামলা করেছিলেন। মামলার প্রেক্ষিতে কোর্ট থেকে রায় হলো মিলিয়নস অফ ডলার তাদেরকে কম্পেনসেট করতে হবে এবং সেই পত্রিকায় সেই সামর্থ্য ছিল না, শেষ পর্যন্ত পত্রিকা বন্ধ করে দিতে হয়েছে। সেখানে যেমন অবাধ স্বাধীনতা আছে, সেখানে দায়িত্বশীলতাও আছে। আমি অনুরোধ জানাবো আমরা স্বাধীনতার পাশাপাশি যেন আমাদের সম্মিলিত দায়িত্বশীলতা সম্পর্কেও আমরা সচেতন থাকি। Information Commissioner Suraya Begum presided over the program. Information and Broadcasting Secretary Muhammad Maqbool Hussain spoke as special guest. Information Commissioner Abdul Malik, Information Commission Secretary G.M. Abdul Qadir, Executive Director of privately run Mass Media Research Organization MRDI, Hasibur Rahman, and officials of different wings under the Ministry of Information and Broadcasting, including Bangladesh Television, were present. The nationwide special COVID-19 vaccination campaign began today to expedite inoculation and combat the deadly virus. The Directorate General of Health Services has launched the campaign for the people who have yet to take a vaccine. This COVID-19 vaccination campaign will continue till October 3rd at the district, Upazila, union and ward levels. There will be a mobile vaccination team also across the country. First and second round doses and booster will be given during the campaign. The government has targeted inoculating COVID jab to 13 crores 30 lakh people to ensure vaccine for all. Statistics say around 30 lakh people did not take the first dose vaccine and around 90 lakh people did not take the second dose yet. Now, international news. Officials in Russian-held regions of Ukraine have reported huge majorities in favor of becoming part of Russia after 5 days of voting in referendums. Hastily arranged votes took place in 4 areas: Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, and Kherson, that make up about 15% of Ukrainian territory. Luhansk authorities said 98.4% of people there had voted to join Russia. In Zaporizhia, a Russian-appointed official put the figure at 93.1%. In Kherson, the head of voting committee said the yes vote was above 87%. Head of the Donetsk People's Republic, Denis Pushilin, said 99.2% of participants in the region had voted to join Russia. Meanwhile, United States and Europe has decried the sham annexation votes in the occupied Ukraine, report says. Ukraine has expressed completed defiance over the annexation votes in 4 Russian-occupied regions of the country.
US President Joe Biden will host leaders from the Pacific Islands this week in what the White House is billing as a first-of-its-kind regional leaders summit in Washington, amid increasing rivalry between the United States and China in the Pacific. The two-day summit will kick off later today and feature a dinner between Biden and the summit attendees. The summit is the latest in a flurry of diplomatic activity by the U.S. in the region this year. Addressing the Pacific Islands Forum, the key regional grouping in July, Vice President Kamala Harris said the U.S. was embarking on a new chapter of cooperation with the region, opening new embassies and ramping up funding and development support. Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman has been named the kingdom's prime minister in a cabinet reshuffle ordered by King Salman. Prince Mohammed is already de facto ruler of the world's largest oil exporter, and the appointment formalizes his role as leader of the kingdom's government. The Crown Prince previously served as Deputy Prime Minister as well as Defense Minister. He said he is being replaced as Defense Minister by his younger brother Khalid bin Salman, who was Deputy Defense Minister. The royal decree reaffirmed all the other senior ministers in their posts. Cuba is completely without power after Hurricane Ian pummeled the western end of the island. Officials said the electrical system is experiencing total collapse. 2 people were reported dead and buildings were damaged nationwide. The head of the Electrical Energy Authority announced that an island-wide blackout had occurred as a result of the national electrical system's breakdown, leaving 11 million people in the dark. The Category 3 hurricane, packing wind speeds of up to 195 km/h, is now bearing down on Florida. That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us. We request you to follow health guidelines, wear a mask and stay safe from corona. Khuda Hafiz.